वेलफेयर स्कीम ये स्कीम अपने काम करेगा. Welcome friends from the press and from the industry. We are here to announce forthcoming conference on International Rice Bran on 21st to 23rd of April in this hotel. And this conference is organized by International Association of Rice Bran Oil, ICRBO, and hosted by Solvent Extractors Association of India. Please don't go by the name solvent extractors. It is a technique to extract oil, so we call it now SCA of India. And we represent the vegetable oil trade and industry in India, and we comprise of around 700 members, including processors, industry, importers, exporters, and service providers. Just to give you a glance of what are the activities and what SCA does, we'll have a short film to show. Its size reached 23.5 million tons in 2023, looking forward to reach 27 million tons by 2027-28. An industry this humongous, it is imperative that the organization looking after its interests is also of epic scale and size. RBO, which is formed in 2013 by 5 countries, India, Japan, Thailand, China, and Vietnam. And the objectives are to establish international scientific standard of rice bran oil and value-added products, promote and foster uniformity of commerce and trade among Asian countries, encourage and promote improved communication among stakeholders, that is processors and industry groups, enhance value addition in rice bran oil, and to sponsor training programs and R&D activities in the field of rice bran oil. And this is the 7th conference we are organizing here in India, and every year we have a conference in the member countries. Last 3 years, because of COVID, we not had any conference. After 2019, it is 2023, we are having this conference. And we chose this Hyderabad because we find that it is a happening place. It is one of the rice bowls of India. The growth and the pace, what we witness here, and the industries, our partners here, are doing good. So we choose here. Now we have my friends, Dr. Mehta. He is a Secretary General of ICRBO and also Executive Director of the SCA. He will tell you more about this conference. And then we have Dr. R.B.N. Prasad, who will tell you about this oil, this rice bran oil. He is a former head of Center of Lipid of IICT Hyderabad. And we have one more friend, Mr. Chandrasekhar. He is a joint convener of the conference as well as Senior VP, Sales and Marketing, Gemini Oils. And Mr. Srinivas is there. Mr. Chakravarti from IICT is the current head of Center of Lipid, Dr. Ramanoj. My senior, Sushil Goenkaji from 3F Industries, and Mr. Manish Puraria. Where are you, Manish bhai? आप आगे आओ यार इधर, कहाँ पीछे करो. Manish is there, and Mr. Srinivas from Venkatrama Oil Mills, and Mr. Nagraj, and one more friend, कहाँ गया हमारे? Swastik Agro from Swastik Agro. Yeah, please come forward, please. Yeah, now I will hand over mic to. Junjun has already briefed you about the SCA, what the SCA is. Of course, we are also the NGO by the Ministry of Agriculture, and also the trade firms are organized by Ministry of Commerce. But of course, we are not a government department or extension of the governments. I am happy to mention the SCA, the United Nations Geneva, has conducted a study on the various associations across the globe, and they found that SCA is one of the best associations as per the model code. So that was one of the achievement we have. Yeah.
then I'll go back to now. Basically, what is a rice bran oil? It's a unique cooking oil produced with the rice bran. Now, what is the rice bran? That's question comes to many of us. Rice bran is an oily layer in the between the fatty husk and the white rice. When the brown rice is polished, what you get is a film that's called the rice bran. That contains about 15 to 20% oil, and that is how we recover. That oil is being recovered through the solvent extraction process here. Of course, I'll go through the history of the rice bran. Until 1995, rice bran oil produced was considered as a non-edible and was being used in the soap industry. Later, 1998, jointly with the TMO Technology Mission on Oilseed and CSRI, launched the campaign to encourage the production and the use of rice bran oil as a healthy cooking medium. I'm talking the story of the 1998. History goes back to 1960s when my father found rice bran oil to be a health oil in Japan. He was very curious. He used to wrap rice bran oil in a newspaper and found that it was blotting. The oil was blotting in a newspaper, so he was curious to know what is this oil coming out. And then he went to Germany, to Lurki, which is one of the large producers of solvent plants, and brought the technology to India way back in 1960s. And then my family thought, why not we promote this oil as an edible oil? And thanks to them, the various companies in India, we are today having this as the most nutritional oil. I'll personally, like Mehtaji, when I'm an old man, consuming rice bran oil is very healthy. All the health properties he has got, I'm proud of having it. No BP, no sugar, no diabetes, no nothing. So rice bran oil, I'm not marketing, I'm not a producer of rice bran anymore. But I strongly urge each one of you not only to consume rice bran oil, but promote it amongst your family. That will be the biggest favor you'll be doing to you and your friends. Thank you very much. Friends from press and also friends from industry and senior colleagues from SCA. Yeah, it's always wonderful to speak about rice bran oil. Already Dr. Mehta and Sushil ji and Mr. Jinwal, yes, all of them, they really spoke about the rice bran oil. Of course, I'll add a little bit more about whatever they really told. See, basically, already Dr. Mehta said rice bran oil is a wonderful oil. So it's known as hot oil and it's a golden oil. Like that, there are so many adjectives out there. Because when you look at the composition, always you must be seeing in the in several news items or WHO or ICMR, people talk about 3 fatty acids. One is saturated fatty acid, second one is monounsaturated fatty acid, third one is polyunsaturated fatty acid. So the combination of these 3, they must be with some sort of a balance, approximately 1:1:1. So rice bran oil does not have 1:1:1, but almost it is nearer to this ICMR or WHO guidelines. That means one of the fundamental point is rice bran oil, why it's really good, because of a good fatty acid profile with a good balance. That's the first thing. Second thing is, every oil contains all these fatty acids, but rice bran oil has this sort of balance. And second quality of rice bran oil is it's really a big hub of nutraceuticals. So just now Dr. Mehta told in his shown in one of the slide, which contains oryzanol, because you must be seeing on all the pouches, it contains more than 10,000 ppm of oryzanol, which has got a very good cholesterol lowering property, and also it has several other properties. You just type in Google oryzanol, you get thousands of what you call hits and with a lot of information on that. In addition to that, vitamin E, most of the oils they contain tocopherols. This particular oil contains in addition to tocopherols another compound tocotrienols, which has got anti-cancer property and also most potent even vitamin E property also. In addition to that, it contains a lot of phytosterols and phytosterol esters. So this is the rich oil which contains something like 2.5% of phytosterol esters. There is no other oil which contains that sort of phytosterol esters. Because
because of all these things, this particular oil is really very, very good for health. So, but unfortunately, what's really happening, even though this oil is such a wonderful oil, it did not get its distinction definitely. Because say for example, we buy olive oil almost with 3 to 5 times of the cost of the rice bran or any other oil. But when you look at the olive oil composition, which contains around 75% of monounsaturated fatty acid, which does not contain polyunsaturated fatty acid, whatever you require, it does not contain not more than 10 to 15%. And also saturated fatty acid also very little. Of course, it contains some polyphenols which are known for the health. But the thing is, when you compare with the rice bran oil, so there's no other oil which can really stand nearer to that. But unfortunately, it doesn't have that sort of what you call value in the market. So this is one of the very, very what you call important point. I request press friends to really look into this particular point. I think you need to really provide a good publicity and popularity around Indian oil. See, basically it's our own oil, mostly Indian oil. Even if you look at Dr. Mehta just now shown, we are producing around 10.5 million tons. And China is producing, even though it is the number one paddy producer, it's producing only 6 lakh tons. So that means we are really what we call dominating any other country. Even Japan, 80,000 tons of oil. Even I remember 2012, China, they were producing, I think if I'm correct, around 1 lakh tons at that time. So they called all of us and they organized a conference in Beijing. So I think that really showed the way for this international rice bran oil association started. At that time they were producing only 1 lakh tons in 2012. So then they started learning from us, from India. And today they are producing around 6 lakh tons in something like I think almost 10 years time passed. Still they did not surpass us. See, that way India has really mastered this oil thanks to, I think just now we heard Sushil ji. So their family has really started giving us first drop of oil to India. And then after that in 1998, Dr. Mehta informed us that SCS started the first conference in Hyderabad. I think that was the real beginning. At that time, all the industry and the research organizations and government of India and also industry associations, everybody started working. In 1998, that means 25 years time. So even ISCT also started, one of my colleagues is there who is also very active in this particular project. So we started working on this rice bran oil. So at that time we used to produce very dark colored oil. See, main problem is in the processing, the one particular step we call as degumming. There was no proper process available at that time for that. So even now Japan, they use chemical refining. They use a lot of chemicals, that is alkali, and they take out the original, they sell the chemical refined oil. But India at that time we were very conscious about not losing the original. So we developed the physical refining. Physical refining started, but thing is there was no proper pre-treatment. So at that time CSR ICT, with the help of the industry and also with the help of the government of India, that is TMOP at that time, there was a technology mission, oil seeds and pulses. See, government of India, they started, they are given. నమస్కారం, స్వాగతం. నేను అతి క్లుప్తంగా మీకు 3 విషయాలు తెలియపరచాలనుకుంటున్నాను. ఒకటి, ఈ సీ సాల్వెంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అసోసియేషన్ 1963 నుంచి గవర్నమెంట్కు ఇండస్ట్రీకి వారధిగా నిలుస్తూ మాకు సేవలు అందిస్తున్న వారి సమక్షంలో ఈ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అండ్ రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ మొట్టమొదటిసారి వాళ్ళు బాంబేలో టేకప్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత వివిధ దేశాల్లో, ఇది ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ కాబట్టి వివిధ దేశాల్లో చైనా, వియత్నాం, జపాన్ అలా జరుపుకుంటూ మనకు 2020లో హైదరాబాద్ ఇండియాలో జరగవలసి ఉండింది. మా కోరిక మేరకు దీన్ని హైదరాబాద్లో, అంటే మా హైదరాబాద్లో ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళ కోరిక మేరకు దీన్ని హైదరాబాద్లో జరగడానికి ఒప్పుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ. కానీ కోవిడ్ వల్ల అదొక 2 సంవత్సరాలు పోస్ట్పోన్మెంట్ జరుపుకుంటూ ఈ 2023లో ఫైనల్గా హైదరాబాద్ జరుగుతుంది. అయితే హైదరాబాద్లో జరగడానికి మనందరికి చాలా గర్వంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకటి, మనందరికి తెలుసు, ఈరోజు తెలంగాణలో 2014లో మన ప్యాడీ ప్రొడక్షన్ ఇప్పుడు 6 రెట్లు పెరిగింది. నిన్న అగ్రికల్చర్ మినిస్ట్రీలో చెప్తా ఉన్నారు, 4 మిలియన్ టన్స్ ప్యాడీ ప్రొడక్షన్ ఇప్పుడు 26 to 28 మిలియన్ టన్స్. సో వాళ్ళు అకామిడేట్ చేయలేని పరిస్థితిలో ఉంది. ఈరోజు మనందరికీ తెలుసు, ఈరోజు ఈ రైస్ మిల్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ప్రతి మండల్లో కూడా పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. రైతులకు ఇటువంటి ఈ కాన్ఫరెన్స్ హైదరాబాద్లో జరిగి
దీంట్లో ఏంటంటే రైస్ బ్రాన్లో రైస్ బ్రాన్ అంటే బేసికల్గా నేను అందరికి చెప్పినట్టు బ్రౌన్ రైస్ మనం అందరూ విన్నాం కదా. ఆ వైట్ రైస్కు ఆ ప్యాడీకి మధ్యలో ఉన్న బ్రౌన్ రైస్, ఆ బ్రౌన్ ప్యాడీ పోర్షన్ ద్వారా ఇది ఆయిల్ తెస్తుంది. సో దీంట్లో ఈ రైస్ మిల్లర్స్ కానీ ఆయిల్ ప్రాసెస్ కానీ ఈ మీటింగ్కి వస్తే వాళ్ళు ఎట్లా స్టోరేజ్ చేయాలి, ఎట్లా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి, ఎటువంటి ప్రాసెస్ కండిషన్స్ అన్నీ చర్చించడం జరుగుతుంది. దీని ద్వారా మన అందరం అంటే ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్, ఈ రైస్ బ్రాండ్ ఇండస్ట్రీ స్టేక్ హోల్డర్స్, ఒకటి కన్జ్యూమర్స్ కూడా బెనిఫిట్ పొందుతారు. ఎందుకంటే ఇది ఒక మంచి ఆరోగ్యకరమైన ఆయిల్. ఇక్కడ మనకు 3 లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ విన్నాం. బివి మెహతా గారు 73, ప్రసాద్ గారు 23 ఇయర్స్ ముందు డయాబెటిక్, ఇప్పుడు కంట్రోల్లో ఉంది. మన సుశీల్ గోయంకా గారు అది కూడా రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్. ఇంకొక గర్వకారణం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్లో చాలా అంటే దీంట్లో మెరుగుపరిచారు. అంటే ఇంతకుముందు సుశీల్ గోయంకా గారు చెప్పిన 1960లో జర్మనీకి వెళ్ళి టెక్నాలజీ పట్టుకొచ్చారు. తర్వాత ప్రసాద్ గారు మనతో ఆ విషయం చెప్పలేదు, ఒక ఎంజైమాటిక్ టెక్నాలజీ అని ఒక అత్యాధునికమైన సాంకేతిక టెక్నాలజీ ఐఐసిటి ఆధ్వర్యంలో ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. దాంతో రైస్ బ్రాండ్ ఇండస్ట్రీ చాలా మెరుగుపడింది. సో అటువంటి గడ్డ మీద ఈరోజు మనకు హైదరాబాద్ రైస్ బ్రాండ్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ రైస్ బ్రాండ్ ఆయిల్ కాన్ఫరెన్స్ రావడం చాలా మనకు అరుదైన అవకాశం దొరికింది. సో ఈ యొక్క అవకాశాన్ని అంతా సద్వినియోగం చేసుకొని అందరికీ మీ ద్వారా రైస్ బ్రాండ్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఉన్న వాళ్ళందరూ రైస్ మిల్స్ కావచ్చు, రైస్ బ్రాండ్ ప్రాసెసర్ కావచ్చు, ఈ యొక్క కాన్ఫరెన్స్ 22nd, 23rd జరిగే కాన్ఫరెన్స్ కనుక వాళ్ళు అటెండ్ అవుతే వాళ్ళు చాలా బెనిఫిట్ పొందుతారు. ఆరోగ్య విషయం అయితే మీ అందరికీ తెలుసు. ప్రతి ఆయిల్లో ఒక విశిష్టత ఉంది. సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్లో ఒక విశిష్టత ఉంది, గ్రౌండ్ ఆయిల్లో ఒక విశిష్టత ఉంది. సో రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ వచ్చేటప్పటికి అరైజనాల్, ఒరిజినల్ కాదు, అరైజనాల్, ORYZONZANOL సంథింగ్. ఓకే, అదొక విశిష్టమైన ఆయిల్, న్యూట్రియంట్, అది వేరే ఆయిల్లో లేదు. అది ఈజ్ ప్రూవెన్ దట్ అది రెడ్యూసెస్ ది బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్, ఇంక్రీజెస్ ది గుడ్ కొలెస్ట్రాల్. సో ఇది కనుక మనం చెప్పినట్టు మనకు భారతదేశంలో మనం 2/3 ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఈరోజు. కనుక ఈ రైస్ బ్రాన్ కనుక మనం అందరూ వినియోగం పెంచగలిగితే, మంచి క్వాలిటీ రైస్ బ్రాన్లు అందజేయగలిగితే 1 మిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ మనం విదేశీ దిగుమతులు తగ్గించుకోవచ్చు. ఆ ద్వారా కొన్ని $1 బిలియన్ మనం కూడా సేవ్ కావచ్చు. సో మీరు అందరూ మీ ద్వారా పత్రికా విలేకరుల కోరిక ఏంటంటే మీరు అటెండ్ కండి, దీన్ని ప్రాచుర్యం చేయండి. ఐ థింక్ April 15th వరకు ఇట్స్ ఓపెన్, డెలిగేట్స్ అన్నిటికీ. సో దీన్ని ప్రాచుర్యం కలగజేసి వీళ్ళందరికీ ఒక ప్రమోషన్గా మీరు ఇండైరెక్ట్గా దోహదపడతానని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. Biggest importer of oils, vegetable oils, but this is the only oil which is being exported from India. So this is such a unique oil, and India has a leadership in this oil. And one more thing I want to tell to you people, that Marico, which has a very popular brand Saffola, as well as Fortune, which is a very famous brand of Adani. So these two brands and other ITC also, they are marketing this oil, rice bran oil, as a blended oil with their sunflower, with their curdy, to enhance that oil value. The rice bran oil enhances the nutritional value of the other oil. So just to comply with the health norms, people are blending with rice bran oil. It is such a good oil. If you can consume pure rice bran oil, it is well and good. Otherwise, you can have some oil, this rice bran oil, as a medium for in your house. And now, నమస్కారం. ఈ సాల్వెంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో April 21, 22, 23 JW మ్యాట్ హైదరాబాద్లో ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ జరగబోతూ ఉంది. ఇది ఈ అసోసియేషన్ ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో మన అసోసియేషన్ టేకప్ చేసింది. తర్వాత 6 సార్లు డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో ఇదొక ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ కనుక మిగతా జపాన్, చైనా ఇట్లా ఇటువంటి కంట్రీస్లో జరిగింది. ఇది 2019లో ఇండియాలో మళ్ళీ 7వ సారి జరగవలసి ఉంటుంది. కోవిడ్ వల్ల పోస్ట్పోన్ అయ్యి ఈరోజు 23లో మనం హైదరాబాద్లో జరుపుకుంటున్నాము. హైదరాబాద్లో ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్, వివిధ కంట్రీస్ నుంచి స్పెషలిస్టులు ఈ ఇండస్ట్రీలో ప్రాముఖ్యత గల వాళ్ళు ఈ హైదరాబాద్ నగరం ఇచ్చేస్తున్నారు. అది చాలా మన హైదరాబాద్ అందరికీ, తెలంగాణ వాళ్ళకి కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళకి కానీ ఒక గర్వకారణం. ఎందుకంటే మనము ఈ రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ అంతర్జాతీయంగా ఫస్ట్ టైం
మన ఈ తెలుగు గడ్డ నుంచి ఒక ఎంటర్ప్రీనర్ రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ 1960s బిగిన్ చేశారు. తర్వాత మన హైదరాబాద్లో ఉన్న ఐఐసిటి ఈ రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్లో ఎన్నో వినూత్నమైన టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చి చాలా అభివృద్ధి చేశారు. ఇటువంటి ఈ రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ కన్జ్యూమర్స్ కానీ ఇండస్ట్రీ కానీ అంటే రైస్ మిల్లర్స్ కానీ మంచి అవగాహన లేదు. ఎందుకంటే ఈరోజు మన భారతదేశంలో 1.8 మిలియన్ టన్స్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేయగలము. కానీ గత కొన్ని దశాబ్దాల కృషితోటి మనం ఈరోజు వరకు ఒక 10 లక్షల టన్నుల వరకే ప్రొడ్యూస్ చేసే స్థాయికి వచ్చాము. ఇంకా ఎంతో గ్యాప్ ఉంది. ఈ గ్యాప్ను కనుక మనం అంతా మన ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు సైంటిస్టులు తర్వాత వచ్చి మనం ఈ 3 రోజులు డిస్కస్ చేసుకొని ఒక అవగాహనకు రాగలిగితే, ఒక మెలకువలు నేర్చుకోగలిగితే భారతదేశంలో మిగతా ట్యాప్ చేయాల్సిన ఈ 8 లక్షల టన్నులు కూడా మనము ఇంపోర్ట్ దిగుమతి తగ్గించుకొని మనం భారతదేశానికి ఒక విదేశీ మార్గ ద్రవ్యాలను తగ్గించుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఇది ఆయిల్ అనేది మంచి ఆయిల్. ఇందులో ఒక విశిష్టత ఉంది. ప్రతి ఆయిల్లో విశిష్టత ఉంది. రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్కి ఒక ప్రత్యేకత విశిష్టత ఉంది. అది మీ అందరికీ తెలుసు. అది చెడు కొలెస్ట్రాల్ని తగ్గిస్తుంది, మంచి కొలెస్ట్రాల్ని పెంచుతుంది. అంటే దీనిలో ఉండే అరెజనాల్ అంటే ఒరిజినల్ అంటే ఒరిజినల్ అని అందరూ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. అది కాదు, అరెజనాల్ ORYZO అనేది ఒక సైంటిఫిక్ నేము. ఇది ఒక రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్లో ఉంది, ఇంకే ఆయిల్లో లేదు. ఇది కనుక ఒక మోడరేట్లో మన సైంటిస్టులు డాక్టర్లు చెప్పినట్టు కనుక కన్జ్యూమ్ చేయగలిగితే ఇది మన గుండెకు ఎంతో ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది. ఈ విధంగా ఈ కాన్ఫరెన్స్ వల్ల మన మెలకువలు నేర్చుకొని దీనిలో మనం ఒక రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ వినియోగాన్ని పెంచుకోగలిగితే మన భారతదేశంలో ఉన్న రైతుకు కూడా ఎంతో గిట్టుబాటు ధరలు మనం ప్యాడీకి, ఎందుకంటే భారతదేశం ప్యాడీ ప్రొడ్యూస్ చేసే రాష్ట్రం. ఆ విధంగా రైతులకు కూడా మనం ఎంతో దోహదపడగలం. ఆ విధంగా గవర్నమెంట్ కూడా ఎంతో దోహదపడగలం. ఎందుకంటే విదేశీ మార్కెట్లు తగ్గుతాయి, కన్జ్యూమర్ కూడా ఒక మంచి ఆయిల్ ఇవ్వగలము. సో మీ అందరికీ పత్రికా విలేకరులందరికీ ఒక వినతి, ఇది ఇక్కడ తెలంగాణలో రైస్ మిల్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి. సో వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి ఈ కాన్ఫరెన్స్ అటెండ్ చేసి రైస్ బ్రాన్ ప్రాసెసింగ్లో, ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో, స్టోరేజ్లో మీరందరూ మెలకువలు నేర్చుకోవచ్చు. మీరందరూ రావాలని కోరుతున్నాను. ఆ మెసేజ్ మీరందరికీ మీ మీడియా ద్వారా అందరికీ తెలియపరిచిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Held in Hyderabad. This is the second time India is hosting this conference. We are expecting about 400 delegates from all over the world, including from China, Japan, Thailand, Vietnam. And also we have lined up the excellent speaker from the world over to talk about the rice bran oil, rice bran value-added products. And we are also honoring those who have contributed for the rice bran oil industry, including Dr. R.B.N. Prasad, O.P. Goenka, Dr. V. Prakash, and Dr. A.R. Sharma, who is the largest producer of rice bran oil. So we are honoring them also to acknowledge their contribution to the rice bran oil industry. Okay.